The first question, yes. After the first game, or until the first game, we was fantastic in the game. We play very good football. We start then after that with the turnovers, and I think this is maybe that's the only point what I can think about. It's maybe it was too easy then for our players to manage the game. It was easy. We win this game. Can be. I don't know. Sure, we have to discuss this because after the goal, we start a little bit for playing not correct. Not in the feet. What we want always. We start a little bit too playing in the ball possession too slow, and the movement was then not good. This is also a point for me to ask myself, this is not enough. If you score, then you have to do the next goal and not go back and play lazy a little bit. It's easy to play today. It's not easy. We can see now the result. This is the point what I think about can be. Because stress, players by GSK have always stress. Now comes closer. If you ask now CLB or MCA, they lost also, and they lost also points. So they are Champions player, they are Champions League player. That's football. If you go to other leagues, so games like today can be. But we have to improve this. We want more in the next season, and we have to improve this. Second question was? Did the changes come through? The changes, we changed I think in the 60, 65 minutes we changed the first 3 players. So you cannot change now, you cannot kill the players in the halftime. They made a very 35 minutes, a top game. The supporters was amazing. We all of us say, wow, what for performance in the first minutes. And then you give, as a coach, you cannot change now in half time. You can say, okay, give the players a chance, but you saw then the players struggle a little bit, maybe also then too much, they want too much sometimes, and then they come in a performance what they can't help us. So, and this was then in a I think 65 minutes we changed 3 players, and after that we made then 10 minutes later, and then 10 minutes later we change again. It looks maybe late because of always this breaks. It's unbelievable for me. There's nothing to do with football. If we account now the minutes, effective minutes, I think we play 40 minutes. Let's say 45 minutes. In 99 minutes, almost 100 minutes from the completely game time, we play maybe 50 minutes, 45 minutes. For me, we come in a rhythm, broke the rhythm. Come in a rhythm, broke the rhythm. How you can play football? I say this before in my life. I work now in different countries, but here is extremely for me. It's not excuses. We lost our game. It's not a referee. For me, it's not the opponent. We lost. We beat ourselves today, and we have to bring this, what we have to do to win those games, because then you can be a top team in the league. If you lost those games, it's not possible you can win a league or you can go to Champions League. Champions League is big things. So, but we have time. We know before, I know all is now disappointed. I'm also trust me, I'm also inside the players. I saw the players, they're very disappointed. But before 2 or 3 months, we said we have to improve this club, we have to improve the players. I think we saw in the last weeks, in the most of games, really good improvements, good players. And we have now one not bad game, but a really bad result. But it's not finished. We have 4 games. We have to concentrate us. We have to looking forward. We don't have it in our hands, but we have to play our games and we have to do it. And then we have to see which player is now right for next season, which player not. So it's also a good sign for me, a good view. I can see the reacting from some players for next season.
And then it's fine. I know we upset, supporters upset, we upset, all maybe here, the most of journalists upset. But that's football, we cannot change. We had the chances to can score today more than 2-3 goals, but we didn't. And now we have to improve. Until tomorrow, we have to improve the next game, focus on next game, and let's see what's coming then in the league. Ouais, je pense que jusqu'au premier but, on a très bien joué. Après ça, quand ils ont marqué le premier but, je pense que peut-être c'était un sentiment que peut-être ils ont senti que c'était trop facile. Et après ils ont lâché un peu, mais ça, on peut pas. Nos mouvements n'étaient pas corrects, c'était pas correct. C'était pas correct. On n'a pas bien gérer le match du tout après ce premier but. On a un peu lâché, mais peut-être c'est à cause que peut-être ils pensaient que c'était trop facile. Et ça, on doit améliorer ça. Et pour gagner des matchs comme ça, il faut les gérer pour les 90 minutes. On pouvait marquer, oui, et on pouvait marquer plus, mais pour nous, si on marque le premier but, on doit avoir la mentalité qu'on doit marquer. Et pour le moment, on n'a pas ça. On ne doit pas lâcher après qu'on marque le premier but. On a commencé les premières 10, 15, 20, 30 minutes assez bien. Nos supporters étaient excellents et ils ont vu une bonne équipe, mais après ça a un peu lâché après le premier but, après le deuxième but encore. Pour le stress, je pense qu'au GSK, il y a toujours du stress. Le CRB et l'MCA aussi ont perdu des points. Alors eux aussi, ils ont du stress. Alors toutes les équipes, toutes les grandes équipes qui veulent gagner un championnat, ils vont avoir du stress et on doit gérer ça et on doit jouer. Et je pense que 60e minute, on avait pour changer à la mi-temps, c'est très difficile parce qu'on a encaissé à la dernière minute de la première mi-temps. Et on doit aussi donner la chance aux joueurs de réagir. Pour changer à la mi-temps comme ça, on va tuer les joueurs. Alors pour nous, on a changé à la 60e minute, on a fait 3 changements, après 10 minutes après, un autre changement. Alors pour nous, c'est de aussi donner la chance aux joueurs, comment ils vont réagir à ça. Après, pour le match en général, il y avait beaucoup de temps mort, on appelle ça temps mort, ça veut dire qu'on ne jouait pas au foot, c'était du temps qu'on ne jouait pas. Alors il y avait peut-être en tout 35-40 minutes qu'on jouait au foot et le reste c'était du temps mort. Et ça c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu ça, c'est la première fois qu'il a vu ça parce qu'il a entraîné dans beaucoup de pays et on ne peut pas dire que c'est à cause de ça parce que c'est nous qui avons perdu le match. Alors c'était pas l'arbitre, c'était pas l'adversaire, c'est nous qui avons perdu le match. Alors on peut pas dire que c'est à cause de ça, on va pas trouver des excuses. Et le reste, c'est aussi, pour nous, c'est d'améliorer les joueurs. On doit voir qui est prêt pour l'année prochaine. On veut voir avec comment ils vont réagir, est-ce qu'ils sont prêts pour l'année prochaine. Et après ça, on va faire des décisions pour l'année prochaine. Et ça, c'est un bon test maintenant qu'il reste 4 matchs pour les joueurs et on va voir leur réaction. Il est d'accord avec vous que tout le monde sont déçus, tous les supporters, nous, les joueurs, et c'est normal. On est déçus, mais ça c'est le foot. On doit maintenant retourner au travail lundi et regarder le match, analyser le match et continuer pour le prochain match. Yeah, first Madani comes back, and Madani was now the last weeks always my captain. It's clear, it's a captain come back. He's a national player that is normally he have to play. So he was fit, and also if a player with an injury comes in the game, he feels fit, but always is a little bit a risk. So this was the reason also for Madani for sure. He gave us green light, and Mokadem also for 2 weeks ago we had a home game. He was one of the best players on the field. So yeah, Benchard he made a good game, but this was the first 90 minutes, and it was a short week now. So this was the reason for Mokadem. He was also injured, so it's a risk. So if it's easier than for me to change a player, he was injured, as like a player he start, and then I bring maybe Mokadem or maybe Amin in. And then after 10 minutes I have to change. So this is
But this is not only the points, this is just a feeling. The last home game was very good. We played this in our stadium. He made a good game, so this was the reason for these both guys to bring it out. But this was just feeling, and just also the training session, what I get for feeling, and this was the reason. We can discuss this always after a game, but this was not so. They make now big mistakes in the defense work. It's again, it was more the turnovers, what we brought the ball to the opponent, and they can score easily. And this was not only the defense line. The defense line starts also by the attacker, and we was not enough in the position today. Amin, c'est notre capitaine, alors quand il revient, c'est clair qu'il va jouer, parce que c'est quelqu'un de très important pour nous et c'est un joueur national, alors c'est clair qu'il va jouer. Il nous a donné le feu vert qu'il peut jouer, alors on va lui croire et lui donner de la confiance pour jouer. Et dire c'est la même chose, et dire c'est quelqu'un qui a fait un très bon match cette dernière fois contre le CRB. Il était blessé, on ne va pas prendre trop de risques avec lui, mais c'était un match qu'on pensait qu'il pouvait jouer ce match et il nous a donné un bon entraînement. Et oui, on peut toujours parler à propos de Bencha et Brice et tout ça, mais ils ont bien joué le match, mais c'était un sentiment que le coach a senti avec l'entraînement et tout ça, et c'était un sentiment qu'il voulait aller avec ses jeux, avec ses changements. Mais il n'y avait pas d'erreur avec eux, c'était juste la perte de ballon, on a perdu le ballon facilement. Et après ça, c'était des transitions, on a donné des buts assez faciles pour eux. Alors on peut toujours parler de ça après un match comme ça, si on perd. Alors on peut toujours dire pourquoi on a fait ça, mais c'est juste un sentiment du coach qu'il a eu à l'entraînement et on doit maintenant continuer au prochain match. Thank you.